Dear colleagues, dear Professor Sarabova, dear colleague Julia, it is really a great honor to be back in Russia, especially in Moscow, and meet all good friends. Уважаемые коллеги, уважаемая Ирина Николаевна, это действительно большая честь для меня быть заново в России и участвовать в конференции. The beauty of these meetings is that we can share experiences, and you may be able to learn a little bit from my experience, and I hope to learn from yours. Большая ценность этой нашей встречи в том, что мы можем обменяться нашим опытом, вы что-то можете научиться у меня, и я чему-то могу научиться у вас. So, I would start to tell you about this little baby, and she is 3 months of age. She had a normal gestation, breastfed, and she came into emergency department because she was passing some blood in the stools for 3 days. Я начну свой доклад с одного клинического случая. Это девочка 3 месяцев от нормальной беременности, находящаяся на грудном вскармливании. Она была госпитализирована по экстренным показаниям в связи с наличием крови в стуле. And if I could ask you, what do you think this little girl might have, I would probably put the most probable differential diagnosis. И если бы я вас спросил, как вы думаете, в чем могла быть причина у этого ребенка, я представлю на данном слайде наиболее вероятные этапы дифференциальной диагностики. Well, probably, as experienced pediatricians, you all think that intussusception is very unlikely because usually it has a more severe pattern. Возможно, как опытный педиатр, вы скажете, что в данном случае не вполне вероятна инвагинация кишечника, потому что обычно клиническая картина гораздо более тяжелая, более яркая. However, I always include intussusception in the differential diagnosis of a baby bleeding perennials because the first case that I saw many years ago died because I transferred the patient and the surgeons just sat waiting and decided to operate next day and the baby died. Но, тем не менее, говоря о случаях, когда ребенок поступает с кишечным кровотечением или с кровью в стуле, я всегда указываю инвагинацию кишечника в необходимость дифференциальной диагностики, потому что один из тех случаев, с которым профессор столкнулся много лет назад, к сожалению, закончился очень печально. Ребенок погиб, потому что хирурги очень долго думали, оперировать его или нет. So, although it is unlikely that intussusception is the situation in the case I showed you, just keep in mind that rectal bleeding may be due to intussusception. Несмотря на то, что в данном клиническом примере инвагинация действительно маловероятна, пожалуйста, все равно запомните, что любое кишечное кровотечение у ребенка должно исключить инвагинацию. And as you all know, it consists of invagination of the bowel into the colon, and it may give this typic aspect, and on ultrasound it has this donut or target aspect. Как вы знаете, инвагинация возникает при инвагинации петли тонкой кишечника в толстую, и вы будете видеть характерные изменения на рентгене и характерные ультразвуковые изменения, которые напоминают либо булочку донатс, либо мишень. And the importance of keeping always this diagnosis in mind when we see a baby with rectal bleeding is that diagnosis can be made easily nowadays with ultrasound. И очень важно помнить об этом диагнозе при наличии кровотечения, кишечного кровотечения у ребенка раннего возраста, потому что сейчас с помощью современных методов диагноз может быть поставлен очень быстро на ультразвуке. But also because treatment is very easy with pneumatic insufflation occluding the bowel and creating pressure. The surgeons can unfold the bowel and cure the situation without surgery. Ну и еще об этом нужно помнить, просто потому что сейчас есть очень хорошие способы быстро справиться с ситуацией с помощью пневматической дезинвагинации, когда определенный аппарат вставляется в кишечник, нагнетается воздух, и инвагинация расправляется без операции. However, in the case that I showed you, this is unlikely. The most probable cause, as you probably will agree,
will be probably allergic proctitis. Но, тем не менее, в случае, который был представлен на первом слайде, вы согласитесь, что, вероятнее всего, это все-таки не налогинация, наиболее вероятной причиной это аллергия, развитие аллергического проктита. So, in most cases, I would do no tests at all to the child and would just go on to elimination diet. В большинстве случаев в такой ситуации я не буду проводить никаких исследований, просто переведу ребенка на элиминационную диету. However, if there is ongoing bleeding or severe parental anxiety, we could consider doing a sigmoidoscopy if we have the equipment available. Тем не менее, если вы все-таки видите довольно-таки значимое количество крови в стуле или кишечное кровотечение, тогда вы можете действительно подумать о необходимости проведения эндоскопического исследования. Actually, it's interesting that just half an hour ago, I received a call from the mother of a little baby with a similar story. And I did not do endoscopy first, but then the child went on bleeding for several days, so I did a sigmoidoscopy and I saw exactly this. This is an older picture, but it looked exactly like this. This is inflammation of the sigmoid, and biopsies show increased number of eosinophils. But this is the exception, because usually we do not need to do endoscopies on these babies. Буквально полчаса назад профессор получил звонок от мамы одного ребенка, который поступил как раз с аналогичными жалобами, и первично как раз было принято решение о невыполнении эндоскопического исследования, однако продолжалось сохранение примеси крови в стуле, поэтому эндоскопия была проведена, и как раз была вот та картина, которая была представлена на предыдущем слайде, воспаление в слизистой сигмовидной кишки и при проведении гистологического исследования увеличение количества эозинофилов. Такие случаи скорее исключения, когда есть необходимость проведения эндоскопии. В остальных случаях, как сказал профессор, он бы не делал никаких тестов, перевел бы просто на диету. So, I guess you will agree with me that facing a baby with small amounts of blood in the stools, even if the baby was breastfed, probably we would just ask the mother to stop taking cow's milk products in her own diet and keep breastfeeding. Наверное, вы согласитесь, что, видя такого ребенка, находящегося на грудном вскармливании, первое, что вы сделаете, вы попросите маму исключить из рациона молочные продукты и продолжить грудное вскармливание. Of course, that if we ask the mother to stop breastfeeding and give an extensive hydrolysate, we would also cure the disease, but usually this is not necessary in the vast majority of cases. So we should keep breastfeeding because of the various advantages we know, and just ask mother to eliminate cow's milk proteins from her own diet. Безусловно, если вы советуете прекратить грудное вскармливание, переведете ребенка на гидролизованную смесь, вы также добьетесь положительного эффекта и симптомы исчезнут, однако мы этого не рекомендуем. Рекомендуем продолжить грудное вскармливание ввиду всех положительных свойств грудного молока и просто рекомендуем исключить из рациона продукты на основе белка коровьего молока. We must also instruct the mother that there will be no magic change within a day, because she will be eliminating the proteins from her own diet for a few days, so it may take up to a week or something to improve. So just keep the mother well controlled, be available to be seen again if necessary, just to keep the situation under control, because if parents are very anxious, then if the child does not cure overnight, then they tend to go elsewhere and try all sorts of funny treatments. Очень важным является предупредить маму, что диета – это не фантастический эффект в течение одного дня. И для того, чтобы наступил эффект, у мамы должны быть постепенно элиминированы антигены из диеты, из ее организма, и, соответственно, это может занять неделю или какое-то чуть более длительное время до того, как вы увидите клиническое улучшение. Соответственно, очень целесообразно сказать родителям, чтобы на то время, пока они ждут эффекта, они находились просто в доступности перед врачом, потому что бывают такие беспокойные родители, которые, не видя улучшения в течение ночи, начинают искать странные альтернативные методы лечения или уходят в другие клиники. And actually, this lady that called me half an hour ago
I really had to go on to extensive hydrolysis because the child was still passing very frequent amounts of blood and mother was becoming very anxious. Mother is a doctor, so you can see that they also start to think and make their own diagnosis. And by stopping breast milk for a few days while still extracting the milk, hoping to go back to breastfeeding, but by giving a good extensive hydrolysis, within 12 hours, bleeding stopped completely. Ну и вот в отношении того случая, мама которого ребеночка позвонила профессору полчаса назад, к сожалению, пришлось прекратить грудное вскармливание, перевести ребенка на глубокий гидролизат, потому что, несмотря на диету матери, наличие примеси крови в стуле сохранялось. Мама очень тревожная, сама доктор, начинала искать какие-то другие диагнозы. Она продолжала сцеживать грудное молоко, а ребенок находился на вскармливании глубоким гидролизом, и в течение буквально суток кровь исчезла. Ну, планировался перевод назад на грудное молоко. And the next step then is to invite the mother to go back to breastfeeding, of course, and to reintroduce dairy products into her own diet about a month later. Что мы можем делать дальше? Безусловно, порекомендовать сохранять элиминационную диету в течение продолжительного времени, но предложить попробовать вернуть коровье молоко в рацион через месяц. I usually ask the mother to reintroduce milk and dairy products into her own diet 1 week before coming to the clinic. So by the time she comes, she can already feedback and say that she's taking milk and nothing bad happened with the stools of the baby. Обычно профессор говорит, что в такой ситуации он рекомендует назад ввести молочные продукты маме в свой рацион за неделю до следующего посещения к нему. И тогда в течение недели он увидит какую-то клиническую картину. То есть мама придет и скажет, ничего не случилось с ребенком, несмотря на то, что я неделю употребляю молочные продукты. So this situation usually occurs in small infants, and there is a small amount of blood in the stools. It may occur even in breastfed babies, and usually is self-limited and recovers within a month. Эта ситуация касается преимущественно детей раннего возраста, она касается здоровых детей, и обычно действительно настоящее клиническое улучшение наступает в течение месяца. However, if reintroducing milk into mother's diet leads to bleeding again, then mother should go on to 6 months elimination diet. Ну, соответственно, если вот при той пробе через месяц советуют вернуть назад коровье молоко в рацион мамы, все равно появляется повторно кровотечение или прожилки крови в стуле, тогда мама уже переводится на элиминационную диету на срок не менее 6 месяцев. I'll now like to tell you about Mathilde. Actually, she's a relative. She is the daughter of one of my nephews, and she was 3 months old, and she was, well, past history was normal, but she was crying like hell every day, and the parents were really paranoid about it. Еще один клинический случай, по сути, это родственник профессора, это дочка одного из его племянников, у которого, в принципе, ничего особенного не было изначально, но одна проблема, которая беспокоила родителей, что ребенок был постоянно беспокойный и постоянно плакал. So she was both breastfed and formula fed. Девочка находилась на смешанном вскармливании. So the options we could consider about telling the parents, what I did was to ask the mother to, try some cow's milk free diet, her own, and prescribe extensive hydrolysis. То, что было рекомендовано профессором, исключить из рациона матери продукты на основе белка коровьего молока и поменять смесь на основе глубокого гидролиза белка. Здесь ошибка. Говорили про глубокий гидролиз. We know that most of these cases are not IgE mediated, so there is no point about doing panels for allergy or testing for IgEs or specific IgEs. Хочется отметить, что большинство случаев гастроинтестинальных проявлений аллергии не являются IgE-зависимыми, поэтому в такой ситуации выполнять какие-то аллергопробы не является целесообразным. So,
after a while, mother went back into cow's milk diet and cow's milk containing diet and normal formula. Everything seemed to be well until they called me back again because the child was crying like hell during the night. После какого-то периода улучшения мама повторно ввела в свой рацион продукты на основе коровьего молока. Какое-то время было все хорошо, до тех пор, пока они не позвонили еще раз профессору и сказали, что мы уже плохо себя чувствуем, потому что ребенок постоянно просыпается ночью и беспокоится. So I asked them to go back to extensive hydrolysate formula, and this is the message I received a few days later. You cannot translate it, this is Portuguese, but you can see father is smiling. Ну и, соответственно, с учетом того, что, получается, ребенок стал более беспокойным, опять маме было рекомендовано исключение из рациона продуктов на основе белка коровьего молока, и спустя какое-то время профессор получил вот такую вот смс-ку, но вы не прочитаете, потому что это по-португальски, но смысл в том, что папа очень доволен сейчас. So, in conclusion, please consider that cow's milk allergy may occur just with irritability, without any major other symptoms. And if there is no other plausible causes, and we know that crying in babies may have various causes, but consider that allergy might be one of them. Как маленькое резюме к этому клиническому случаю, пожалуйста, имейте в виду, что беспокойство или раздражительность ребенка может быть единственным проявлением аллергии к белкам коровьего молока. Если вы не видите других причин беспокойства, хотя действительно могут быть разные причины, то попробуйте перевести ребенка и маму на элиминационную диету. And by inviting the parents to go on to elimination diet for a short period of 1 to 2 weeks might give an idea whether that is the right way to handle. И в течение довольно-таки непродолжительного периода элиминационной безмолочной диеты вы уже увидите, вы на правильном пути или нет, есть ли улучшение или нет. I would like now to tell you about Louisa. This is an adolescent. She is studying in France, and parents came to me, also they are related with a doctor, well, it's always about doctors, and the parents came to me saying that she had a terrible constipation and abdominal distension. She had been seen by doctors, the situation was not improved. She did not have weight loss, GI bleeding. When I saw her during holidays, when she came to Porto, she looked rather well. However, she had a palpable sigmoid with hard stools. Теперь я хотела сказать про Луизу. Это подросток, которая учится в другой стране. Она тоже является родственником врача, и это все вокруг какой-то врачебной диаспоры. И родители обратились к профессору с жалобами на то, что у нее очень интенсивный запор, который не отвечает на терапию слабительными препаратами. При этом в остальном девочка чувствует себя очень неплохо, она не худеет. И когда профессор видел ее во время ее каникул, соответственно, в Португалии, она выглядела довольно-таки нормально. При этом при осмотре обращала на себя внимание пальпируемая сильновидная кишка с плотными каловыми массами. She had not responded to the usual osmotic laxatives. И ответа на стандартные астматические слабительные у нее не было. So the options we might consider would be to think of celiac disease, which might present with constipation, although there was no weight loss, but still we might consider that. Среди тех позиций, которые необходимо здесь рассмотреть, да, мы можем исключить целиакию, потому что она может стартовать с упорных запоров, даже в отсутствии потери веса у ребенка. We might also order calprotectin levels in the stools, which might call for some sort of small bowel or colon inflammation. Мы можем оценить уровень фекального кальпротектина, который укажет нам на ту или иную степень воспаления в толстой или тонкой кишке. We might prescribe a contact laxative like bisacadil, which would be useful in any case because there were accumulated stools, and whatever the cause was, still those stools had to be expelled. Мы можем порекомендовать другие варианты слабительных, как, например, бисакадил. При любом раскладе у этого ребенка это будет целесообразно, потому что у нее есть скопление каловых масс, и их нужно эвакуировать. However, lactose-free diet would not be helpful at all because lactose intolerance causes diarrhea, not constipation. Это не та ситуация, когда нужно думать о безлактозной диете, потому что непереносимость лактозы, лактазной недостаточности, она будет провоцировать скорее диарею, нежели запоры.
And I asked this girl to go on to cow's milk elimination diet for 2 weeks. И рекомендация была перейти на безмолочную диету на протяжении 2 недель. Some years ago, this was 98, there was this funny publication talking about constipation as a form of expression of cow's milk allergy. Уже в 1998 году была доступна вот эта вот публикация, которая указывала на то, что запоры могут быть проявлением аллергии на белок коровьего молока. And they reported that more than half of the patients responded to cow's elimination diet. И авторами было указано, что более половины пациентов положительно ответили на элиминационную диету с исключением белка коровьего молока. So if you see patients with resistant constipation who do not respond to the usual management with osmotic laxatives, please think of cow's milk allergy. Соответственно, если вы видите пациента, который не отвечает на стандартную терапию с слабительными препаратами, пожалуйста, подумайте, что это может быть проявление пищевой аллергии. And she improved markedly, and parents came back saying that she was really well. И эта девушка после перевода на диету значительно улучшилась, и родители вернулись и сказали, что она чувствует себя гораздо лучше. So then we might invite her to keep on strict cow's milk diet, to consider common sense in adjusting the diet, do allergy panel, which I think is useless because, as I told you, and you know that many of these cases are not driven by IgE, so it's a waste of time and money, and explain to them that the processing of food may change the structure of the proteins. So one thing is to drink raw milk, another thing is to drink something that used milk but was cooked, and we know that baked milk is quite a tradition in this country, and it changes the structure of the proteins. So even people with cow's milk allergy may probably tolerate some form of processed proteins through cooking. Ну и что, какие могут быть, в принципе, рекомендации в этой ситуации от врачей? Да, безусловно, продолжить соблюдение безмолочной диеты, в остальном придерживаться здорового питания. Можно предложить, конечно, полное аллергологическое исследование, но, опять же, профессор повторяет о том, что большинство случаев гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии являются неопосредованными, поэтому это исследование будет просто потерей денег. Что еще хочется отметить, что в ряде случаев пациенты могут переносить термически обработанные аллергены. И одна ситуация, когда ребенок пьет цельное коровье молоко, другое дело, когда он в рационе использует какое-то количество термически обработанного молока, например, кипяченое молоко или запеченный творог. Он говорит, что поскольку здесь традиция есть в отношении кипяченого, например, молока, можно подумать, что какое-то количество молочных продуктов ребенок может усваивать, переносить. So foodology is quite a frequent condition. We do not have exact figures because many studies have different methods of assessing the prevalence, but there are reasons to believe that probably more than 3% of children will have some form of foodology. То, что мы знаем однозначно, что пищевая аллергия в настоящее время является довольно часто распространенной ситуацией. Мы не можем сказать однозначно о ее частоте, поскольку те исследования, которые опубликованы, имеют разные критерии в оценке пациентов с пищевой аллергией, но есть основания полагать, что порядка 3% детей страдают от этого состояния. So, when we talk about cow's milk allergy, sometimes we use the terms allergy, hypersensitivity, or intolerance, and they are used interchangeably. However, when we talk about cow's milk allergy, it means some form of immune-mediated mechanism. Когда мы говорим об аллергии к белкам коровьего молока, вы можете встретить различные терминологии в этом отношении. Кто-то говорит об аллергии, кто-то о непереносимости, кто-то о гиперчувствительности. Так или иначе, общепринятым определением аллергии является гиперчувствительность, опосредованная иммунными механизмами. Well, the clinical manifestations of cow's milk allergy are very varied. They may affect various systems, gastrointestinal, skin, respiratory tract, or other systems. Клинические проявления
пищевой аллергии могут быть очень разнообразными, это могут быть гастроинтестинальные проявления, проявления старых кожных покровов, респираторные или какие-то другие. So the type of manifestations depends also on the mechanism for the allergy. И структура клинических проявлений будет зависеть от того, какой патогенетический механизм развития аллергического процесса. I'm sure you are aware of the various mechanisms. Just keep in mind that probably half of the babies and children that we see with cow's milk allergy do not have IgE-mediated disease. Я думаю, что вы знаете, что на пищевые аллергены, антигены могут быть различные варианты реакции, но то, что хотелось бы обратить внимание, что более 50% детей не имеют IgE-опосредованных реакций, не имеют повышения IgE в своем аллергии. And there are some signs that clinically we may suspect whether IgE is actually involved in the process or not. IgE-mediated disease usually shows up very shortly after exposure. It may be quite severe, it may have anaphylaxis symptoms, it may persist for a longer period of time, and usually doing allergy panels is informative. They have either IgE elevated levels, and the skin prick tests can be positive, which is different from non-IgE mediated forms of allergy. На самом деле уже в структуре клинических проявлений есть определенные моменты, где вы можете дифференцировать. Речь идет о IgE-опосредованном или IgE-неопосредованном механизме. И IgE-опосредованные реакции чаще возникают очень быстро, они могут быть довольно тяжелые вплоть до анфилаксии, они чаще сохраняются более продолжительное время, и в этом отношении будут информативные специфические аллергологические исследования, повышение специфических IgE или кожно-скоррекционные пробы положительные, что в принципе отличает эти клинические проявления от не IgE-опосредованных проявлений аллергии. And we know that exposure to foreign proteins may lead to tolerance by inducing T regulatory cells, or it may lead to allergy if activated T cells undergo Th2 differentiation and then stimulation of the immune system. Мы знаем, что контакт с каким-то белком или аллергеном он может пойти как по пути формирования толерантности, и здесь определенную роль играют Т-регуляторные лимфоциты, так и по пути формирования аллергии, тогда, когда активируется Т-хелперный 2 ответ с образованием Б-клеток и продукцией антител IgE. Well, clearly the immune process is far more complex than this cartoon, and actually there are various levels where the immune system may be disturbed and lead to abnormal reaction, including the type of microbiota and the mucus layer protection in the epithelium. Безусловно, сам иммунный процесс формирования толерантности аллергии гораздо сложнее, чем то, что было представлено на предыдущем слайде, и в формировании этого процесса участвует очень много этапов, и на каждом из них какая-то дисрегуляция иммунной системы будет приводить к тому или иному ответу, начиная от состояния микробиоты и состояния слизи на поверхности кишечного эпителия. And actually, the induction of sensitivity may start even before birth. Интересно, что формирование сенсибилизации, оказывается, может начаться еще до рождения ребенка. And exposure within the uterus starts quite early in life, and the immune system may be modulated towards tolerance or towards allergic sensitization. И контакт с антигеном начинается довольно-таки рано, внутриутробно, и опять же может пойти по пути либо формирования толерантности, либо по пути формирования сенсибилизации. And then at birth, different factors may also affect the risk or influence the risk to develop allergy. The mode of the delivery, whether the child is born by cesarean section or vaginal delivery, the type of feeding since birth, if it is breastfeeding or formula feeding, the environment and the allergen exposure or even infectious agents
and also the intestinal microbiome, which is playing a more and more relevant role. Ну и уже с момента рождения ребенка также имеют роль определенные факторы, которые будут либо приводить к формированию толерантности, либо сенсибилизации. И здесь речь идет о типе родоразрешения, естественной или оперативной, о характере вскармливания ребенка, о том, что находится в его окружении, какие аллергены и какие инфекционные агенты с ним контактируют, ну и, естественно, кишечный микробиом, которому в настоящее время уделяется все больше и больше внимания. So these are all various factors that combine onto the genetic background and genetic susceptibility and may lead to tolerance or allergy later in life. Это, по сути, те средовые факторы, которые дополняют генетическую предрасположенность и определяют риск формирования аллергии в последующем. Also, the first few days of life are a very sensitive time because the intestine is rather leaky, which means that it is far more permeable to proteins than later. Therefore, very early exposure, and sometimes in some maternities, if the baby is born from cesarean section, the nurses kindly provide a bottle of cow's milk formula to the baby, and this may lead to initial sensitization that may translate into allergy later in life upon re-exposure. Особенно важно, что очень чувствительным периодом являются именно первые дни жизни, когда проницаемость кишечника сильно высока, и она очень чувствительна к каким-то аллергенам, и поэтому контакт с аллергеном именно в первые дни жизни может оказаться решающим. Это актуально в отношении детей, например, рожденных путем кесарево сечения, когда мама не может сначала кормить, и обслуживающий персонал, медсестры начинают прикармливать ребенка в первые дни смесью, и этого контакта может быть достаточно для того, чтобы сформировать сенсибилизацию аллергии в последующем. So all of this combined makes a very vulnerable period in life where a lot of diseases can be prevented or stimulated later in life. Not only allergy, but other forms of disease. So the concept of the first 1,000 days of life, which means from conception till the second year of life, is really very important. And various factors that influence or act during this sensitive period may trigger the risk factors for much later onset diseases. Но вот понимая всю роль этих средовых факторов и физиологических аспектов, речь идет о том, что есть определенный критический период, когда, в принципе, ребенок либо может сформировать толерантность, либо определить риск формирования дальнейшего заболеваний, в том числе аллергических. И это речь идет как раз о первых 1000 дней жизни, то есть с рождения до 2 с небольшим лет, в зависимости от того, что ребенок ест, какие, возможно, инфекционные заболевания переносит, эти дополнительные агенты могут запустить роль вот этих средовых факторов, определить либо толерантность, либо заболевание. So all of us as physicians and pediatricians have this great responsibility of trying to modulate factors that may lead to disease much later. And implementation of breastfeeding is really very important. Все мы, педиатры и врачи, на нас лежит огромная ответственность в поддержке грудного вскармливания, потому что это тот фактор, который может быть отодвинуть или предотвратить развитие заболевания в последующем у ребенка. However, it must be said that breastfeeding has not proved yet that it prevents allergy. Well, there are 1,000 good reasons to promote breastfeeding. However, we cannot rely that breastfeeding can by itself prevent the onset of food allergy. Однако стоит отметить, что в настоящий момент недостаточно данных, чтобы говорить о том, что грудное молоко может предотвращать развитие аллергии. Есть 1000 других причин, чтобы говорить о пользе грудного молока, но в отношении аллергии данных пока таких нет. So all of us are well aware of the benefits of promoting breastfeeding among newborns and infants. So all of these are very important reasons, even beyond the risk of allergy. Но еще раз, все мы, педиатры и врачи общей практики, должны поддерживать грудное молоко, потому что есть целый ряд аспектов, почему это необходимо, даже при том, что грудное вскармливание не может предотвратить аллергию. And some of the interesting features about breastfeeding is that it has both probiotics and prebiotics. Probiotics means that it has some germs
breast milk is not entirely sterile, so there are some microbes in it, or microbe fragments in it, but it also has saccharides that promote a healthy microbiome in the gut. It stimulates positively the innate immunity and even the adaptive immunity. Уникальным свойством грудного молока является наличие в нем как про, так и пребиотиков. В отношении пробиотиков стоит сказать, что грудное молоко не является стерильным. В нем содержатся живые микроорганизмы, либо фрагменты живых микроорганизмов. Пребиотики – это те олигосахариды или углеводный компонент. Кроме того, уникальные свойства, которые определяют поддержание функции стимулирования системы врожденного иммунного ответа и даже приобретенного адаптивного иммунного ответа. So, coming back to cosmetology, a sensible approach of taking a good medical history, examining the patient, considering to go on to a temporary elimination diet and later challenge tests are all very important. And we should decide whether additional tests are really useful to make a decision. I always tell my students and residents that we should only do tests that will lead to some decision. Because if I already decided that this looks so much like cow's milkology, and I want to go on to cow's milk diet, elimination diet, then why should I spend money and go through painful procedures just to satisfy my curiosity? So only do tests if you are going to make a decision after the results. Ну, еще в отношении диагностики аллергии белкам коровьего молока, безусловно, очень важны анализы, данные осмотра. Безусловно, мы рассматриваем диагностическую элиминацию аллергена с последующим через какое-то непродолжительное время провокационной пробой повторным введением продукта в рацион. И дальше после этого всегда стоит вопрос, должны ли мы проводить что-то еще, какие-то аллергологические исследования. Профессор говорит о том, что он всегда говорит своим студентам, что если вы хотите сделать какое-то исследование, вы должны понимать, что результаты этого исследования заставят вас поменять свое решение или что-то сделать. Если вы уже решили на первом этапе назначить пациенту безмолочную диету, зачем тогда тратить деньги и проводить энергопробы только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство? So the usual signs and symptoms again are varied according to the various systems that may be involved. Ну, еще раз, этот слайд представляет различную клиническую картину, различные проявления пищевой аллергии в зависимости от того, какая система организма вовлечена в процесс. And please allow me to stress again that we should only consider IgE tests or specific tests if the symptoms make it look like IgE-mediated disease. You have to value the result in context with the patient. Don't look just at the result, because that is certainly misleading. Even the skin tests using commercial extracts may not be transferable to the pragmatic experience, because these products are usually raw proteins, and the way we eat them is processed protein. So there may not be an exact translation into clinical practice. And also, a negative result from these tests is not exclusive or does not exclude the diagnosis of allergy. And if IgE, specific IgE is done and is positive, then this may translate into a longer duration of the allergy. В отношении аллергологического исследования обратите внимание, что проведение исследований специфических иммуноглобулинов Е должно рекомендовано быть тем пациентам, у которых вы клинически уже видите какие-то признаки ИгЕ опосредованных реакций. Необходимо помнить, что интерпретация любых результатов должна быть в контексте с пациентом, и не надо делать свое заключение только на основании исследования. Также стоит принимать во внимание, что не всегда удается четко соотнести то, что мы видим по результатам с клиникой, потому что те тесты коммерческие, которые мы используем при проведении аллергологической диагностики, это, по сути, сырые антигены, сырые белки. Та ситуация, когда ребенок ест продукты, это все-таки некая обработка белка,
в процессе приготовления или в организме непосредственно. Необходимо помнить о том, что отрицательные результаты не исключают аллергию к белкам коровьего молока. Если вы видите ребенка с ИГЕ опосредованной реакцией, вероятнее всего ему будет требоваться большее время для выработки толерантности. So, from what I told you, the diagnosis is not always very easy. It requires to use clinical skills. And recently a group led by Professor Van Vandenplas published a proposed scoring table of evaluating symptoms like crying, regurgitation, the pattern of stools, the skin lesions, and the respiratory symptoms. And by scoring these, you can have an idea whether it is probable that it is cow's milk allergy or not. By adding the various scores, if it is over 12, it is possible that it is cow's milk allergy. If scores are the sum is less than 12, then it is less likely, it does not exclude, but it is less likely that it is cow's milk allergy. And you may also use this scoring system to monitor the evolution of the patient. Как вам уже, наверное, стало понятно, что диагностика пищевой аллергии не так проста, и есть определенные сложности. И вот относительно недавно группой авторов во главе с Иваном Ванденпласом была опубликовано предложение о такой градационной системе, о бальной оценке симптомов пищевой аллергии, в соответствии с которой вы можете сделать некое заключение. Если сумма баллов является более 12, то в данном случае аллергия белкам коровьего молока действительно высоко вероятна. Если она менее 12, то менее вероятна. Она не исключена, но менее вероятна. То, что еще стоит отметить, что такая шкала может использоваться для динамического наблюдения за ребенком и оценки динамики состояния в процессе лечения. So this is a proposed algorithm by the GI committee of ESCAN a few years ago that helps you to organize your ideas towards the diagnosis and management of cow's milk allergy. Ну, это классический алгоритм, который был предложен Комитетом гастроэнтерологии Европейского общества детских гастроэнтерологов несколько лет назад, которые, собственно, помогают вам определить тактику при ведении ребенка с пищевой аллергией. So, upon symptoms, if they are not very severe, you may go directly to elimination diet, and if there is no improvement, then it's unlikely to be cow's milk allergy. If there was improvement, sometime later you can consider a challenge test, and then if it is negative, the patient can go back to normal diet. If positive, should go on to therapeutic elimination diet for at least 6 months. Вы начинаете с клинического осмотра, если вы видите характерные симптомы, переводите ребенка на диагностическую элиминационную диету. Если она не работает, то, соответственно, это не проявление аллергии к белкам коровьего молока. Если же вы видите улучшение, то спустя какое-то время целесообразно провести провокацию, повторное введение аллергена в рацион. И если после этого ребенок не имеет никаких симптомов, опять же, это не аллергия к белкам коровьего молока. Если, соответственно, провокационная проба положительная и симптомы нарастают, то это является подтверждением диагноза, и ребенок продолжает получать элиминационную диету. But if the patient has severe symptoms, then specific IgE testing and immediate cow's milk elimination diet are recommended. And then if specific tests are negative, you go on to challenge tests. If they are still positive, then you keep a therapeutic elimination diet. Немножечко другой алгоритм, когда при первичном осмотре вы видите очень тяжелые проявления пищевой аллергии, тогда ребенок должен быть немедленно переведен на элиминационную диету и необходимо выполнить определение иммуноглобулинов Е специфических. Если они отрицательные, то опять же путь диагностики идет через проведение пробы провокационной. Если она положительная, диагноз подтвержден, и ребенок продолжает элиминационную диету. Если же у таких пациентов с тяжелыми проявлениями аллергии вы видите повышение специфических иммуноглобулинов Е белкам коровьего молока, то провокации не требуется, ребенок должен находиться на элиминационной диете без провокации. Nowadays, when we're talking about cow's milk allergy, it means allergy to various fractions of the proteins in cow's milk. And these are the most common fractions that induce allergy.
Когда мы говорим про аллергию к белкам коровьего молока, мы понимаем, что это аллергическая реакция на различные фракции в составе белка коровьего молока. На слайде представлены как раз те фракции, на которые может быть реакция. And there has been some discussion whether a baby that is allergic to cow's milk could have another mammal original milk. However, there is a great homology between these various fractions. So if there is allergy to cow's milk, it is not recommended to have any other of the other mammals' milk. Всегда есть дискуссия в отношении того, если ребенок имеет аллергию на белок коровьего молока, может ли он переносить молоко других млекопитающих. На слайде представлены данные о том, что белки различных млекопитающих очень гомологичны по своей структуре, поэтому если есть реакция на белок коровьего молока, очень высока вероятность, что ребенок будет реагировать на молоко других млекопитающих. So we know we may have full intact protein, we may have partial hydrolyzed protein, extensive hydrolyzed, and amino acid formulas. If we are discussing about disease, cow's milk allergy, then these two are not recommended. We have to go onto extensive hydrolyzed or even amino acids. However, amino acid formulas are quite expensive. They are not terribly well tolerated, so we should reserve these for the most severe cases that do not respond to an adequate extensive hydrolysis. Allergenicity decreases with the hydrolysis process. Tolerability also decreases because the taste is not as good, and even worse, the cost goes up. Вы прекрасно знаете, что есть различные смеси на основе цельного белка, частичного гидролиза, глубокого гидролиза и аминокислот. Если мы говорим про заболевания, про наличие аллергии к белкам коровьего молока, первые две смеси не должны быть использованы. Диетотерапия проводится только с использованием смеси на основе глубокого гидролиза или аминокислот. При этом действительно необходимо помнить, что аминокислотные смеси, они все-таки довольно-таки дорогие, не всегда всеми хорошо переносятся. Поэтому по мере углубления гидролиза уменьшается аллергенность смеси, но не всегда эти продукты переносятся. Здесь смысл толерантности именно в этом, что смеси на основе глубокого гидролиза аминокислот не совсем приятные на вкус, поэтому дети их едят хуже, и опять же стоимость увеличивается по мере усиления гидролиза. So the alternatives to cow's milk currently, well, breastfeeding if possible. If not, you may have the extensive hydrolysates, and please keep in mind that not all brands are exactly the same. And this case I told you about the call I received today, this lady tried an extensive hydrolysate and it did not work. And by changing from one brand to another, it made a huge difference. So if all the clinical picture is consistent with allergy, if there is no improvement with a certain brand, consider that changing to another brand might make a difference. You may have the amino acid formulas, which are completely separate molecules into amino acids, but it is rather expensive. Currently, we also have rice-based formulas and even soy-based formulas, although the soy-based formulas usually are not recommended below 6 months of age. There is a small risk of the phytosterols in the soy-based formulas. In some situations where financial constraints are really important, you may accept to give a soy formula to a baby less than 6 months. But if possible, try to avoid that in younger ages. В отношении, опять же, терапии, у нас есть грудное молоко с диетой мамы, но если грудное молоко ребенку недоступно, то это могут быть лечебные смеси на основе глубокого гидролиза. Стоит отметить, что разные фирмы, разные марки этих смесей, они действительно разные. И иногда ребенок не отвечает на одну смесь, но отвечает на другую. Вот тот пример, который приводил профессор буквально несколько минут назад, про маму, которая ему позвонила, как раз-таки была ситуация, когда не было улучшения на одной смеси, была проведена смена просто на другой продукт, и улучшение было достигнуто. У нас есть аминокислотные смеси, где просто это чистый набор аминокислот, но они достаточно дорогие. Можно использовать рисовые смеси или можно даже использовать соевые смеси. Однако они не рекомендованы для использования детям младше 6 месяцев ввиду
потенциальной возможности негативного влияния фитостеролов в составе этих продуктов. В ряде случаев, когда финансовая ситуация у родителей довольно тяжелая, и приходится иногда их использовать у детей младше 6 месяцев, однако в целом рекомендации использовать их старше 6-месячного возраста. So all of these formulas have a balanced composition. If they are approved by the regulatory authorities, it means that the nutrient composition is balanced and quite appropriate for infant feeding. Стоит отметить, что все эти продукты имеют сбалансированный состав. Если они вышли на рынок, получили одобрение, соответственно, весь их состав адекватен для ребенка, который получает эти продукты. Stopped working. Oops. Sorry, intermission. Okay, sorry about that. So amino acid formulas should be reserved for the severe cases if there is multiple food allergy, if there is a severe form of IgE-mediated disease, if the child is not growing properly, or if the infant is at nutritional risk. So there is a role for amino acid formulas, but we should reserve it for special indications. Безусловно, есть определенные показания для назначения аминокислотной смеси, но их необходимо придержать для вот этих вот особых случаев. Это тяжелые проявления аллергии к белкам коровьего молока, это дети, которые демонстрируют множественную пищевую аллергию, поливалентную пищевую аллергию, это тяжелые варианты неявления опосредованных форм аллергии к белкам коровьего молока, задержка роста или когда ребенок имеет высокий нутритивный риск при отказе от других смесей. So this is just to give an idea that all the available formulas are balanced in their composition, therefore we can use them safely. Этот слайд просто для того, чтобы еще раз вам подтвердить, что все лечебные смеси имеют абсолютно сбалансированный состав и могут быть безопасно использованы для вскармливания детей. So then, should we do or not an oral food challenge? Actually, I prefer to call them oral tolerance tests rather than challenge, but that's a matter of personal preference. But if we are going to do it, we should wait until the patient has clearly improved. I usually do it on a hospital day basis. I ask the parents to come with the child into the hospital for 1 day, except if it is a rectocolitis like the baby I showed you. Because if these babies have a little bit of blood, it's not a dangerous situation and parents can do it at home. But if they have other forms of clinical manifestations, then I prefer to have them in hospital. I always explain to them that I cannot guarantee that a negative test means that the child does not have allergy. It only means that the child does not have acute symptoms that need medical attention immediately. They may have some dry skin or some atopic dermatitis a week or 2 later, but at least the acute symptoms, we can manage them in hospital if they occur. Usually, we do not do double-blind tests. It's very difficult and very messy to organize, and in most cases, we can just do open tests. However, in some situations where there is a lot of anxiety and parents may be overvaluing some signs, it may be convenient to do it. In children above 3 years of age, you may consider to use a lactose-free formula so that you avoid the possible lactose intolerance that might be confused with allergy, and we progress doses slowly during the procedure. В отношении провокационной пробы профессор говорит о том, что он предпочитает называть это не провокационной пробой, а тестом на оценку формирования толерантности, тестом на
полного исчезновения симптомов. Дальше проводить пробу можно как в стационаре, так и амбулаторно. Он говорит, что предпочитает все-таки пригласить на день пациентов в стационар, за исключением случаев аллергического проктоколита, который он показывал, аллергического проктита. Потому что даже если тест будет положительным, у ребенка дома появятся прожилки крови в стуле, но по сути это ничего не опасно. Если же все-таки исходно были какие-то другие проявления пищевой аллергии, более безопасно, чтобы ребенок в момент провокации находился под наблюдением врача. Профессор говорит о том, что если надо обязательно объяснить родителям, что отсутствие каких бы то ни было симптомов в течение первого дня наблюдения в момент провокации не исключает, то есть не подтверждает тот факт, что у ребенка нет аллергии. Это подтверждает тот факт, что у него не формируются какие-то экстренные симптомы, которые требуют экстренной медицинской помощи. И вполне возможно, что при последующем введении в рацион этих продуктов через неделю-полторы у него какие-то симптомы появятся, например, сухость кожи или проявление атопического дерматита, и об этом тоже нужно помнить. Обычно в практике не делают они слепую пробу, все-таки предпочитают открытую, потому что это просто гораздо проще для выполнения, слепая довольно-таки сложная, однако в тех случаях, когда, например, родители очень беспокойные и могут легко переоценить симптомы или не объективно оценить симптомы, которые отмечаются у ребенка, тогда слепая, двойная слепая проба должна быть действительно выполнена. А после 3 лет при проведении пробы используются продукты, не содержащие лактозы, чтобы не смешать симптомы пищевой аллергии и непереносимости лактозы, лактазной недостаточности. Но и в процессе проведения пробы постепенно увеличивается количество вводимого аллергена, по схеме, как представлено. I already mentioned about lactose intolerance. And at least in my country, it is very common for people and even some doctors to confuse cow's milk allergy with lactose intolerance. It is quite common in my clinic that I ask the mother, is your child taking a cow's milk-free diet? And the mother says, yes, he's not taking any lactose at all. So we should make clear that lactose intolerance is entirely different from cow's milk allergy. Уже в некоторых слайдах речь шла о непереносимости лактозы, и профессор говорит о том, что в его стране, как среди пациентов, так и среди врачей, очень часто путают эти параметры, непереносимость лактозы, аллергию к белкам коровьего молока. И очень часто, когда спрашиваешь у мамы, а находится ли ваш ребенок на безмолочной диете, она говорит, да, безусловно, он не получает никакой лактозы. Нужно понимать, что это два принципиально разных механизма развития, два принципиально разных состояния. Lactose intolerance is merely the deficiency of lactase, which makes impossible to digest lactose. This leads to osmotic overload in the lumen. Therefore, it allows for bacterial proliferation, and it leads to diarrhea and perhaps bloating and sometimes vomiting. It never causes constipation. And this is entirely different. This is merely an enzyme deficiency. While cow's milk allergy has nothing to do with lactose, it has to do with immune mechanisms that react to proteins. В отношении непереносимости лактозы это, по сути, последствия дефицита лактазы, который переваривает лактозу. И, собственно, этот дефицит приводит к тому, что увеличивается осмолярность стула, бывает риск избыточного бактериального роста, соответственно, это сопровождается диареей, водянистой диареей, вздутием живота никогда не сопровождается запорами. И еще раз, непереносимость лактозы – это проблема с ферментом, в то время как, говоря об аллергии к белкам коровьего молока, мы говорим об иммунологических механизмах развития непереносимости. And just to have an idea of the overall prevalence of lactose intolerance in the world, in some countries it is almost 100%. So it's not a disease. It's just a natural mechanism in many populations. I see that in your country the prevalence is much lower. However, I'm sure you will face quite often some children and even adults who are intolerant to lactose. Говоря о распространенности этой проблемы, непереносимости лактозы в мире, можете
посмотреть на карте, что есть страны, где частота непереносимости достигает 100%, и мы не можем говорить, что это какая-то патология, это физиологическая особенность различных регионов. В нашей стране чуть меньше, но профессор уверен, что, скорее всего, мы в практике сталкивались с такими пациентами, которые имеют именно непереносимость лактозы. There is no need for tolerance tests or even genetic tests for this. If you just prescribe either solid yogurt, where the fermentation took most of the lactose out, or a lactose-free formula for a few days, if symptoms improve, then there's not allergy because the protein is still there, but the patient improved because he was not taking any lactose at all. So it's very easy to diagnose, and do not consider that as being a disease. В принципе, для того, чтобы подтвердить это состояние, нет необходимости проведения никаких тестов, генетического исследования. Можно просто на пару дней перевести ребенка на безлактозную смесь или молочные продукты, не содержащие лактозы. Если вы в течение 2-3 дней увидите, что симптомы полностью исчезли, то это и будет подтверждение диагноза. And in this case, the proportion or the symptoms, the severity of the symptoms is proportional to the amount of lactose taken. So if someone is eating a puree that was made with milk, with the rest of the food probably will have no symptoms at all. И стоит отметить, что в данной ситуации симптоматика будет четко дозозависимая, в зависимости от того, какое количество лактозы употребляет ребенок. Например, если речь идет только о каком-то пюре, которое содержит в своем составе молоко, то он может это прекрасно переносить, если других молочных продуктов в рационе нет. Лактозосодержащих нет. I would now move on to the next question. Can we prevent allergy by manipulating the introduction of new foods? Ну и теперь я перейду к вопросу о том, можем ли мы каким-то образом предотвратить аллергию какими-то диетическими мероприятиями, введением различных продуктов. There have been fashions, and there was for a while the concept that delaying the introduction of new foods into children with a background of allergy in the family might prevent against allergy. However, we must keep in mind that delaying foods may cause some sort of nutritional hazard or nutritional concern. Существует такое мнение о том, что позднее введение продуктов в рацион питания ребенка, который имеет отягощенный наследственный анамнез по аллергии, может предотвратить развитие аллергии. В его случае необходимо помнить о том, что позднее введение продуктов имеет очень большие риски, в частности, формирование дефицитных состояний. So we must be driven by evidence rather than personal beliefs. And this study that was published more than 10 years ago now is very interesting. In London, they compared children of Jewish families to Jewish population living in Israel. And in the UK, children were exposed to peanuts quite late in life, while in Israel it is quite common. There is a product called bamba, which has peanut butter, and children are exposed to it in the first months of age. And what they found was that the incidence of the peanut allergy was much lower in Israel, where children were exposed earlier, than in the UK, when children were exposed later. Ну и говоря вот как раз о диетических манипуляциях, мы должны все-таки ориентироваться на какую-то доказательную базу, а не на собственное мнение. И вот в качестве примера исследование, которое было проведено более 10 лет назад, когда были сравнены две группы детей. Одни — это еврейское население, которое проживало в Лондоне, а второе — это детки, которые жили непосредственно в Израиле. И в Лондоне они получали арахис довольно-таки поздно, а в Израиле есть какой-то национальный продукт, который содержит арахисовое масло, и с ними дети контактируют практически в первые месяцы жизни. Так вот, что оказалось, сравнив эти популяции, что аллергия в дальнейшем на арахис была гораздо ниже у тех детей, которые жили в Израиле и контактировали с аллергеном раньше. However, this effective property seemed to be specific to peanuts. It was not a protective effect against other forms of food allergy, as we can see in the next slide. Но что еще стоит отметить, что вот это протективное действие раннего контакта с аллергеном, оно распространялось непосредственно на орехи, непосредственно на арахис, и не защищало
защищала ребенка от других вариантов пищевой аллергии. So you see that the incidence of allergy to peanuts was quite different here, but the various other food allergies were not different at all. Вот на первой выделенной картинке видно различие между частотой аллергии на арахис в разных группах детей, а аллергия к другим антигенам пищевым, она достоверно не отличалась, частота возникновения. So this same group went on to intervention study, where they looked at children with a risk for allergy, and then they did skin tests, and they identified children that seemed to have some form of susceptibility or risk for allergy, and they exposed them early to peanuts or later to peanuts. And again, they found that the avoidance group, the ones that were exposed later, had a much higher incidence of allergy. Ну и дальнейший этап этого же исследования, когда были отобраны дети из группы риска по развитию аллергии, у них было проведено аллергологическое исследование, и отобраны были дети, у которых была выявлена сенсибилизация к арахису без клинических проявлений. И вот в этой группе детей одним вводилось антиген рано, а другим арахис поздно. Так вот опять же оказалось, что те дети сенсибилизированные, которые получали антиген раньше, в дальнейшем развивали гораздо реже аллергию на этот антиген, нежели те, которым продукт вводился позже в рацион. However, this study, called the LEAP study, raised some issues, whether this peanut protective effect was valid for all sorts of foods, or it was specific to peanuts, or the exact timing of introduction. So this is still an open issue that is not resolved completely. Но и до сих пор остается дискуссия в отношении того, возможно ли экстраполировать вот эти результаты в отношении профилактики аллергии на арахис для профилактики аллергии к другим пищевым аллергенам, или это только вот такая уникальная ситуация в отношении орехов, в отношении арахиса. However, other studies have also shown the same trend. If you talk about egg exposure, again, children that were exposed later to eggs, which is this gray curve, had a higher incidence of atopic dermatitis. So it seems that this concept seems to be valid to other proteins as well. Ну вот и чтобы как раз оценить эту концепцию, можно ли в отношении других аллергенов сделать такой же вывод, на слайде представлены исследования, касаемые введения в рацион яйца. И опять же, те дети, которые контактировали с этим аллергеном раньше, имели гораздо меньшую частоту развития атопического дерматита, достоверно меньшую, чем те, которые контактировали с аллергеном позже. Соответственно, вероятнее всего, вот эта концепция более раннего контакта может быть применена не только к арахису, но и к другим пищевым аллергенам. So this study from Australia again shows that later exposure may trigger a higher risk of allergy. Ну и еще одно исследование из Австралии, которое также показывает, что более позднее знакомство с аллергеном будет приводить к большему риску развития аллергии. So also this study shows that diversity of new foods seems to decrease the risk for allergy rather than increase. И опять же в этом же исследовании было показано, что еще важно, что разнообразие продуктов у ребенка на первом году жизни будет также являться профилактикой развития аллергии в последующем. So individual studies are always very interesting, but consistency comes from pooling various studies together. And then the meta-analysis help to have a global view. And again, this shows that apparently prevention of allergy cannot be made by late introduction of foods. And actually, increased earlier introduction seems to decrease the risk of food allergy. Если вы посмотрите на вот эти вот единичные исследования, конечно, результаты очень интересные, но что касается официальной формулировки рекомендаций, оно всегда делается на основе систематического обзора тех исследований, которые есть. На слайде представлены данные мета-анализа, по результатам которого, опять же, можно сделать вывод, что нет необходимости в отсроченном введении аллергенов для профилактики аллергии. И наоборот, более раннее введение пищевых аллергенов может предотвратить формирование аллергии. And this led to a program in Finland of trying to reduce the incidence of food allergy through early introduction. Early means always after 4 months. I mean,
only within the normal feeding pattern, but not delay the introduction of new foods as a form of preventing food allergy in children. Ну вот, основываясь на этой концепции, в Финляндии была запланирована программа, которая как раз и позволила как бы клинически оценить роль раннего введения аллергенов в предотвращении аллергии. Что стоит отметить, что, говоря о раннем, всегда речь идет о введении продукта после 4 месяцев, то есть в разряде стандартных рекомендаций по введению прикорма, но более ранние сроки. The other important question is that can we prevent cow's milk allergy by starting with hydrolysate formulas? Well, there are various studies, and as you can see here, you have results, one here, one there, but overall, pulling the results, it looks like using partially hydrolysates does not prevent cow's milk allergy. And also, the use of extensive hydrolysates, again, does not prevent cow's milk allergy. Ну и очень интересный, опять же, аспект о том, можем ли мы предотвратить развитие аллергии к белкам коровьего молока, используя гидролизованные продукты. И если вы посмотрите на диаграмму, то разные исследования демонстрируют разные результаты. Однако, если их суммировать, то на настоящий момент, говоря о частично гидролизованных белках, можно сказать, что это достоверно не предотвращает развитие пищевой аллергии. Что интересно, что и в отношении глубоко гидролизованных белков, тоже в смеси на основе глубоко гидролизованного белка, тоже можно сказать, что нету достоверных данных в отношении предотвращения аллергии. This is very disappointing because as doctors we always want to have a magic tool to prevent the disease. However, we still have not got there. И, к сожалению, это действительно очень расстраивает нас, как врачей, потому что нам всегда хотелось иметь некое средство для предотвращения аллергии, но к настоящему моменту однозначно такого средства получается, что нет. Well, clearly, as I already mentioned, the process to allergy is rather complex. It involves a complex immune system, but it may also involve the microbiome of the gut. Говоря об аллергии, я уже говорила о том, что это очень сложный процесс, который вовлекает в участие очень разные звенья иммунной системы. Но что еще важно, что в этот процесс вовлечены, в частности, компоненты микробиоты кишечника. Recently, there was this guideline published about milk allergy in primary care, and you may wish to consult it or have it in your desk, because it provides some nice charts and algorithms to diagnose and manage cow's milk allergy. Относительно недавно была опубликована вот такая статья, которая касается современных рекомендаций по ведению детей с аллергией к белкам коровьего молока на участке, по сути, амбулаторной практики. И профессор рекомендует его посмотреть и иметь, потому что там очень практические моменты прописаны. And it has some charts, and it recommends that in some cases, which are probably non-IgE mediated, then you go directly to cow's milk elimination diet. Здесь прописаны те ситуации, которые, те клинические проявления, которые могут быть не ИГЕ опосредованными, но это как раз те моменты, когда вы сразу должны перевести ребенка на элиминационную диету. However, it also alerts you to the risk of IgE-mediated disease or severe anaphylaxis. Здесь также указаны те случаи, в которых должна быть высокая осторожность в отношении анафилактических реакций или других тяжелых ИГЕ опосредованных реакций. And again, it suggests that in some instances, clinically, we can make the diagnosis without the need for tests, and has some recommendations here. Ну и опять же, как маленькое резюме, то, что есть определенные случаи, когда мы можем поставить и выставить диагноз пищевой аллергии без проведения дополнительных исследований, и определенные критерии для этого представлены в этой публикации. And please keep in mind that for severe cases, you may need to go directly to amino acid formula. Ну и опять же, в рамках этой публикации указано, что для тяжелых случаев необходимо сразу перевести ребенка на аминокислотную смесь. And in mild to moderate situations, usually the symptoms and signs are affecting the skin. There may be some GI symptoms and respiratory symptoms.
Ну и опять же указаны определенные симптомы тревоги, которые могут говорить о тяжелых и опосредованных реакциях со стороны кожи, гастроинтестинальных проявлений или респираторного тракта. Well, this is about the alternatives and the need for challenge tests. Ну и опять же рекомендации в отношении продуктов, которые могут быть использованы для диетотерапии и проведению провокационных проб. I already mentioned that microbiome is getting more and more attention, and we should keep in mind that each of us, each of you sitting there, only has 10% of human cells. 90% of our body weight is composed by microbiota, be it virus, fungi, or bacteria. Как уже говорилось, микробиом в настоящее время приобретает все больше и больше значения в концепции пищевой аллергии. И стоит вам отметить, что у всех, кто сидит здесь, всего 10% собственных клеток, а оставшиеся 90% занимают микробиом. So if this was a football match, microbes would win by 10-1. Если бы это был футбольный матч, то микробы нас бы обыграли со счетом 10-1. And the microbiome goes on since the moment of birth and goes getting more and more complex. And by 3 years of age, it gets reasonably stable and keeps a stable composition throughout life. Процесс становления микробиома начинается еще внутриутробно и становится все более и более сложным с каждым годом. Приблизительно к 3 годам он характеризуется относительно устойчивостью и похож на то, что мы будем иметь в взрослом состоянии. And from the moment of birth, there is diversity in the microbiome. Vaginal delivery leads to a different composition, and even months later, it is still quite different from babies born from cesarean section. И с момента рождения уже будут какие-то ситуации, которые последуют различия микробиоты у младенца, например, в зависимости от типа родоразрешения, сразу имеются отличия у тех детей, которые родились естественным путем или кесаревым сечением, и что самое интересное, эти различия будут сохраняться стойко на протяжении года. So there is a lot of attention about how important it is to consider microbiota and microbiome into this discussion of allergy. Очень много сейчас обсуждается, насколько вот эти изменения в микробиоме и микробиоте, они являются значимыми в концепции пищевой аллергии. So this is an interesting experiment where they took germ-free rats and they exposed them to proteins. And the germ-free rats that were exposed, they had a change in body temperature, which means reflects immune process. Очень интересное исследование, проведенное на лабораторных животных, когда были взяты стерильные мыши, и им вводился аллерген. И что самое интересное, после введения этого аллергена у мышей поднималась температура сразу, у стерильных мышей, что говорило о развитии иммунной реакции в ответ на употребление аллергена. And they also colonized these rats with stools from healthy children that did not have allergy, and another group with children with cow's milk allergy. Потом этим животным колонизировали кишечник, одной группе тех, которые была взята микробиота детей здоровых, не страдающих пищевой аллергией, а другой группе мышей пересадили микробиоту детей, которые страдали пищевой аллергией. And this shows that the rats that received stools from children with allergy, they had a similar reaction to the germ-free rats. So there was some factor that was transferred from the stools of allergic children to the rats. And also looking at the various mediators, again it shows that the rats receiving stools from allergic children developed factors associated with allergy.
И что самое интересное, те мыши, которым была пересажена микробиота детей, которые страдали аллергией, при введении аллергенов они демонстрировали совершенно аналогичную реакцию. То есть получалось, что в составе микробиоты больных аллергией детей существует какой-то фактор, который как раз определяет риск развития аллергии. Это было не только клинически заметно, но и на основании исследований определенных профвоспалительных цитокин. But again, this is animal work, this is lab work where we have rats exactly the same, exposed exactly to the same situation, so it is a bit different from our everyday clinical experience. Конечно, это исследование на животных, и это животные, которые находились в лабораторных условиях, и не всегда удается перенести эти результаты в практическую жизнь, в практическую работу. So this leads to the usual question, which comes first, the chicken or the egg? Is it dysbiosis that leads to allergy, or is it the allergy condition that leads to different microbiota? Но так или иначе, эти результаты исследования, они вот приводят к этой вечной дискуссии о дисбиозе и аллергии, что же является первичным. Дисбиоз как следствие аллергии или наоборот, аллергии как следствие дисбиоза. I'll show you now a few experiences again showing that children with allergy or with resolution of allergy seem to have quite a different pattern of microbiome from children in whom there is persistent allergy. Опять же, профессор представляет несколько исследований, которые демонстрируют, что дети без аллергии или у которых уже разрешились проявления аллергии, то состав микробиота кишечника принципиально отличается от тех, у которых персистируют симптомы аллергии. Again, at 12 to 13 months of age, the microbiome of children with atopic eczema is considerably different from control children. Но опять же, у детей уже старше года, те, которые страдают атопическим дерматитом, и здоровые дети, они также будут иметь существенные различия в составе микробиома. And one of the differences relates to the presence, or at least the amount of bifidobacterium in the microbiome. И одним из принципиальных различий это присутствие или количество бифидобактерий в кале у вот этих двух групп детей. This other study is very interesting, where the investigators looked at the microbiome of a large cohort of children, and they could divide them into three main types. Еще одно исследование, в котором авторы проанализировали микробиом очень большого количества детей и распределили его на три типа. And when they looked at these children later on, the ones that had allergy had quite a different microbiome composition from the non-allergic children. И когда они проследили за этими детьми в динамике, оказалось, что действительно те дети, которые развивали в последующем пищевую аллергию, у них исходно был принципиально отличный состав микробиота от тех, которые оставались здоровыми. And also the number of CD4 IL4 positive cells was different between this group and the others. И это касалось не только состава микробиота, но и компонентов иммунной системы, CD4, L4 и лимфоцитов, лейкоцитов, которые отличались по составу у тех детей, которые развивали аллергию, которые не развивали. This other study again shows that children with eczema have quite a different pattern of microbiome from healthy children. Еще одно исследование, которое демонстрирует принципиальные различия в составе микробиота тех детей, которые имеют экзему, проявление дерматита, и тех детей, которые были здоровы. So it is still early to make formal recommendations, but it is probable that in the near future we'll hear more and more about this, and perhaps we can modulate the topic risk by some manipulation of the microbiome from very early times in life. Безусловно, в настоящий момент еще недостаточно данных в отношении микробиота, чтобы сформулировать какие-то конкретные рекомендации по профилактике аллергии, но не исключено, что в ближайшем будущем у нас будут какие-то возможности предотвратить аллергию путем определенной манипуляции с составом микробиота. So I would now conclude from what I told you that careful clinic assessment and a careful choice
of elimination diet may help make the diagnosis and help monitor and improve the situation of children with cosmic allergy. Allergy tests may be useful, but in a small subset of patients. The use of some scoring systems like the one I showed you may help to think, well, this is probably cow's milk allergy, and perhaps I can monitor how the child is doing on elimination diet. In a good number of patients, allergy is a transient phenomenon, and sometimes they get better and they get off the allergy situation. The food processing system changes the structure of proteins, so what we derive from raw protein may be slightly different from cooked meals. And if everything looks like something else, but you don't get there, you don't get an improvement, please consider allergy as a possible alternative, and it's easy and cheap to do. And if the patient doesn't get better, you can always change and go back and consider other diagnoses. And perhaps the manipulation of the probiotics in the infant formulas may, in the future, lead to improved care for children who cannot really breastfeed, and perhaps we can modulate the risk for allergy. Ну, как завершение этой презентации, еще раз хочется отметить, что тщательный клинический осмотр и правильный выбор диагностической элиминационной диеты может помочь в ведении этих пациентов, что есть группа пациентов, которым будет информативная аллергопроба, но это всего лишь небольшая группа детей, что могут быть использованы бальные оценки симптомов, которые могут помочь как при первичной диагностике, так и при экзономической оценке состояния ребенка, что аллергия все-таки часто очень благополучный исход имеет и удается достичь формирования толерантности в течение непродолжительного времени. Тоже стоит отметить, что мы можем каким-то образом, модифицируя обработку пищи, модифицируя структуру аллергена, влиять на клинические проявления, и то, что ребенок получает исходно сырой необработанный аллерген или термически обработанный, будет разниться в клинических проявлениях. Имейте в виду, что тогда, когда вы не знаете, что делать с ребенком, и есть какие-то симптомы, которые вас настораживают, но вы не можете объяснить их какими-то другими заболеваниями, здесь может быть проявление аллергии к белкам коровьего молока, и нет ничего проще, чем перевести его на диагностическую элиминационную диету. Если вы не получили эффекта, вы просто вернетесь к обычной диете и будете искать дальше. Ну и, наконец, возможно, в перспективе появятся смеси, которые будут иметь в своем составе пробиотики, и влияя на микробиоту, мы сможем снизить риск аллергии. Well, I end up by inviting you to visit my home city, and I come back to the only word I know in Russian. Спасибо.